Stellen Sie sich einen Palast mit 70 Zimmern vor, hoch oben auf den Klippen von Newport, Rhode Island, wo der Atlantik gegen Uralt Felsen brandet und der Wind die Gischt zu den Marmorterrassen tragt, die einst die mächtigste Familie Amerikas beherbergten. Ein Haus von solch gewaltigen Ausmaßen, das sein Besitzer es kann sein Wochen im Sommer bewohnten, ein Monument der Reichtums von solch atemberaubendem Ausmaß, das der Mann, der es erbauen ließ, mit seinem Kleingeld ganz Stadt hat kaufen können. Doch hinter diesen Mauern halt ein Geschichte weiter, die weit düsterer ist, als die glitzernden Kronliter und das Blattgold vermuten lassen. Denn the Breakers, das Kronjewel des Excesses der Gilded Age, ist nicht nur ein Zeugnis amerikanischen Ergieises, sondern auch ein Denkmal für eine Familie, die von ihrem eigenen Vermögen verzehrt und von eben jenem Eisenbahnimperium zerstört wird, das sie einst erbot. Geplagt von Tragödie, Skandal und der schrecklichen Erkenntnis, dass all ihr Millionen innen nicht das einzig kaufen konnten, was sie so dringend brauchten, Frieden. Welch dunklen Wahrheiten wurden diese italienischen Marmorwand enthüllen, wenn sie sprechen konnten. Welchen Preis sollt die Familie Vanderbilt wirklich für ihre Stellung in der Spitze des 10 großen Vermögens Amerikas? Waren die unsichtbaren Hand, die diesen Palast erbauten und in Stand hielten, waren das Land außerhalb seiner goldenen Tor hungert und blutet? Dies ist nicht das Märchen vom amerikanischen Erfolg, das man ihnen in der Schule beigebracht hat, sondern die Geschichte von the Breakers. Und sie beginnt nicht mit einem Triumph, sondern mit einem Mann, der langsam unter der Last eines Namens erstickt, der für keinen Menschen so schwer zu tragen ist. Cornelius Vanderbilt II, benannt nach seinem legendären Großvater, dem Commodore, dem Mann, der die New York Central Railroad baut und als reichster Mann Amerikas starb, wurde in ein Schicksal hineingeboren, das sich nie ausgesucht hat. Wurde in die Rolle der Dynastiegründers hineingeboren, als nach laufen lernt, und watches im Schatten eines Großvaters auf, dessen Skrupellosigkeit legendär war, dessen Gesellschaftspraktiken so brutal waren, dass Konkurrenten in als den meistkassen Mann Amerikas, besiegten, und dessen Letztworten sein Sohn angeblich von Geld handelten, immer nur von Geld. Denn im Vanderbilt-Universum gab es nichts anderes, was sollt. Cornelius II watches in einer Welt auf, in der Liebe ein Transaction war, in der Familienischen Gesellschaftsstreffen waren, in der sein Vater, William Henry Vanderbilt, das Familienvermögen in der Act Jaren durch Skier, unerbittlich Ausbeutung der Eisenbahnarbeiter verteilt, die zu Hunderten beim Bau seiner Strecken starben, deren Körper unter Stahl zerquetscht und in unmarkierten Gräbern begraben wurden, waren die Vanderbilts Porträts in Auftrag gegeben und Sommerhäuser bauten, die mehr kosteten, als die meisten Amerikaner in sein Leben verdienen würden. Doch der junge Cornelius war anders, oder zumindest wollte es sein. Besucht Yale, studiert fleißig, seit echtes Interesse im Wohlergehen der Eisenbahnarbeiter, gründet einen YMCA für junge Arbeiter, spendet aus tief empfundenem Herzen und nicht aus kalkulierter PR und Wohltätigkeitsorganisationen, erritet alles Claypool Gwynn, eine Frau von tadellesem gesellschaftlichem Status, aber bemerkenswerterweise nicht von vergleichbarem Reichtum. Ein Liebescheiret nach den Maßstäben ihrer Klasse, was bedeutet, dass sie zumindest die Anwesenheit der anderen beim Frühstück tolerierten. Gemeinsam hatten sie 7 Kinder, ein war Dynastie im Entstehen, Urban de großen Vermögens, das Amerika gesehen hat. Doch selbst als Cornelius versucht, der Gut Vanderbilt, zu sein, der moralisch Vanderbilt, derjenige, der den Familiennamen irgendwie von dem Blatt und Leid, das ihn begründet hat, erlosen konnte, geriet in ein Zwickmühl, denn das Eisenbahnimperium verlangt ständig Aufmerksamkeit, ständig Expansion, ständig Rücksichtslosigkeit, und sein Vater, William Henry, der Mann, der berühmt wird, als nach dem Wohlergehen der Eisenbahnreisenden gefragt wird und sagt, was kümmert Michigan die Öffentlichkeit, macht deutlich, dass Cornelius nicht nur Reichtum, sondern auch Verantwortung urban wird, nicht nur Geld, sondern die Verpflichtung, es zu vermehren, die anderen Roboter zu bekämpfen,
Gewerkschaften zu Zerschlagen, Politiker zu Kaufen, alles zu tun, was notig war, die Vorherrschaft der Vanderbilts über das amerikanische Transportnetz aufrechtzuerhalten. Der Druck war unvorstellbar, der Stress konstant, bereits mit jaren Zeiten sich bei Cornelius II. Erste Anzeichen der Belastung, seine Gesundheit verschlechtert sich, seine berühmte Zurückhaltung brach gelegentlich zusammen gab den Blick auf einen zutiefst erschöpften Mann frei, der sich in stillen Momenten manchmal fragt, ob Geld dies Last überhaupt wert sei. Doch konnte nicht aufhören, konnte nicht langsamer machen, denn das hieß, das Erbe seines Großvaters zu verraten, schwach einzugestehen die Wolf der Wall Street einzuladen, alles zu zerstören, was 3 Generationen aufgebaut hatten. 1885 starb William Henry Vanderbilt plötzlich in einem Schlaganfall, über Nacht fand sich Cornelius II. An der Spitze der Familie wieder, als Vorsitzender der New York Central Railroad Verwalter eines Vermögens von über 200 Millionen Dollar, hut mehr als 5 Milliarden Dollar. Der Druck war enorm, denn plötzlich landet jede Entscheidung über jeden Kilometer Gleis, jeden Arbeitskampf, jede Aktienmanipulation, jedes Bestechungsgeld und jeden korrupten Politiker auf seinem Schreibtisch. Die anderen Industriemagneten, Männer wie J. Gould James J. Hill, Christen wie in, den Sie spürten, das Cornelius II. Den Killerinstinkt seines Großvaters die beläufige Grausamkeit seines Vaters nicht besaß. Sie begannen, die Vanderbilt-Imperiums Aussagenschaften, zu testen anzugreifen. Cornelius wird sich auf die einzige Art, die kannte, arbeitet sich fast zu Tod, schlief nur 4 Stunden pro Nacht, raucht Kett, trank literweise Kaffee unterzeichnet mit zitternden Händen Dokumenti, die Männer in den Tod schickten. Eisenbahnbonful, die Streikbrecher dazu ermächtigten, Arbeiter anzugreifen, die einen 8-Stunden-Tag forderten, die Millionen an Senatoren Kongressabgeordnete weiterleiteten, Gesetze zu verhindern, die Arbeitsbedingungen hatten verbessern können, all dies, waren die Fiction aufrechterhält, sei der Gut Vanderbilt, der Wohltätig, derjenige, dem etwas in anderen lag, selbst als sich die Leichenhoffen das Vermögen watches. In diesem Kontext, diesem Druckkessel aus Schuldgefühlen, Verantwortung erdrückenden Erwartungen, beschloss Alice Vanderbilt, dass ihre Familie ein Messines Sommerhaus in Newport braucht, denn Newport, Rhode Island, war zum ultimativen Treffpunkt der neuen amerikanischen Aristokratie geworden, zum Ort, an dem die Wirtschaftsmagnaten nicht durch Gesellschaft, sondern durch Architektur wettigferten, wo Mrs. Astor Hoff hielt, wo die Vierhundert, die Geno Ansel der Personen, die in Iran. Ballsale past 10, darüber entschieden, in der amerikanischen High Society sollt nicht, die Vanderbilts galten trotz all ihres Gelds immer noch als nur reich, immer noch befleckt durch den Ruf de Commodores als rücksichtsloser, kaum gebildeter Dampfschiffkapitän, der waren Gesellschaftsstreffen Tabaksaft auf den Boden spuckt, immer noch Anerkennung unter Familienkämpfen, deren Vermögen aus respektablen Quellen wie Sklavenhandel, Opiumschmuggel kolonialem Landraub. Stammt nicht aus vulgaren Eisenbahnen. Die Vanderbilts besaßen bereits ein Cottage in Newport, ein Beskiedines Holzhaus namens The Breakers, das William Henry 1885 erworben hat. Doch das reicht nicht, bei weitem nicht, denn Mrs. Astor besaß Beechwood, die Belmonts Belcourt, Alva Vanderbilt, verheiratet mit Cornelius jüngerem Bruder William K., hat gerade Marblehouse vergestelt, einen $50 Millionen Tourentempel für sich selbst, der Jeds and ihr Cottage in Newport wie einen Gartenschuppen aussehen ließ. Alice weigert sich, von ihrer Schwägerin in den Schatten gestellt zu werden, weigert sich, den zweiten Platz in der Hierarchie der amerikanischen Reichtums zu akzeptieren, so drängt sie Cornelius, etwas Größeres, Prunkvollers, Terrors zu bauen, etwas, das ein unmissverständliches Zeichen setzen sollt, die Vanderbilts waren nicht nur reich, sie waren königlicher Abstammung. Amerikanischer Adel, Jetter, der deren Zweifeld, konnte nach Newport kommen den Bues in Stein Gold. Sollt sehen.
Doch das Schicksal, oder vielleicht die Gerechtigkeit, griff ein, Beaver irgendwelche Plane geschmiedet werden konnten, denn im November 1892 brannte das ursprünglich Holzernbreakers Cottage bis auf die Grundmauern nieder. Das Feuer war so heftig, dass Zeugen behaupteten, die Flammen aus den Meilen in Vernungesehen zu haben. Obwohl als Offizieller sich ein defekter offen angegeben wird, kursierten sofort Gerücht über Brandstiftung, über rivalisieren Familien, über unzufrieden Bediensteht, über symbolische Zerstörung. Den Brandy auf diesen riesigen Wiesen waren nie einfach ein Fall, sie waren immer bedeutungsschwer, schienen immer in Momenten der Übergangs oder der Kreisaufsutterten, der Zeitpunkt war beinahe so perfekt, was alles den Vorwand liefert, den sie braucht, etwas völlig Neues zu fördern, etwas Feuerfests, etwas, das für immer als Denkmal der Macht der Vanderbilts bestechen wird. Cornelius, erstchopt seinem Kranker, willigt dennoch ein, vielleicht weil es ihm unmöglich war, alles etwas abzuschlagen, vielleicht weil inschain glott, der Bau der praktigsten Hauses Amerikas kann irgendwie etwas beweisen, die should rechtfertigen, das Blutgolden etwas Schans damit, in seiner Wirkern Logik, Erlosens verwandeln. Stellt einen Scheck aus, der selbst an der Wirtschaftsmagnaten standen ließ, $5 Millionen allein für das Haus, weiters 2 Millionen für die Einrichtung, mehr als $200 Millionen in heutiger Währung, für ein Sommerhaus, das sie zen Wochen im Jahr bewohnen würden. Engagiert den einzigen Architekten Amerikas, der ein solche Vision umsetzen konnte, Richard Morris Hunt, den ersten Amerikaner, der in der École de Beaux-Arts in Paris studiert, den Mann, der den Sockel für die Freiheitsstatue entworfen, Palast für die Asters die Belmonts gebaut hat der Verstand, das dies kein Wohnhäuser, sondern Brunnen, Theater waren, in denen die amerikanische Aristokratie Herrschaftsrecht ausübt. Hunt warf einen Blick auf das Grundstück hoch oben auf der Klippe, auf die ungebändigte Kraft des Atlantiks, die untengigen die Felsen prallt, verstand sofort, das Diözeshaus unzerstörbar sein muss, ein Festung, ein Zeichen der Beständigkeit in einer Welt, in der alles andere in Flammen aufging. Ließ sich von der italienischen Renaissance inspirieren, von den Palästen Genius Turins, von den Villen, in denen Kaufmannsfürsten 5 Jahrhunderts über ihr Reich regiert hatten, schuf einen Entwurf, der the Breakers nicht nur zu einem Haus, sondern zu einem Manifest machen sollt, einer Erklärung, dass die Vanderbilts die amerikanischen Medici waren. Das Reichtum genauso legitim beständig war wie der jede europäischen Dynastie. Dabei Vergus geflissentlich, dass auch die Medici skrupellos Bankiers gewesen waren, deren Vermögen auf Ausbildung beruht, das ihr Palast schließlich von aufgebrachten Menschenmengen gestürmt, ihr Schatze verstrahlt ihr Dynastie bindet wardens war, denn die Geschichte, so seit sich, hat einen Makabrenchen für Humor, wenn es die Thron der Mächtigen geht. Der Bau begann 1893, mitten in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte, der Panik von 1893. Banken brachen zusammen, Eisenbahnen gingen bankrott, die Arbeitslosigkeit schnellt auf 20% hoch, in jeder größeren Stadt reichten die Schlangen vor den Sepenkechen über mehrere Blocks, Arbeiter, die alles verloren hatten, dachten an Revolution, die Kluft zwischen arm und reich wurde so obscen, dass selbst einige Wirtschaftsmagnaten inschain befürchten, Guillotinen konnten auf der Fifth Avenue aufgestellt werden. Doch watches the Breakers Emperor, ein gigantisch Bostel, auf der Tausend von Arbitern für ein paar Cent pro Stunde einen Palast für einen Mann errichteten, der in einem einzigen Tag mehr seinen Investitionen verdient, als sie in ihrem ganzen Leben sehen würden. Die Symbolik war so eklatant, so anstößig, dass Karikaturisten sich deren ergötzten Cornelius Vanderbilt als aufgeblauten Plutokraten darstellten, der schwelgt, waren unten Skelett schafften. Aber es kummerten nicht, es war ihm egal, denn jetzt aufzugsben war schwach gewesen, Capitulation, ein. Das Eingeständnis, dass es vielleicht, nur vielleicht, etwas Absons deren war, einen italienischen Palazzo mit 70 Zimmern zu bauen, waren das Land hungert.
Der Bau selbst war ein Ingenieurtechnisch und organisatorisch Meisterleistung, die dem Eisenbahnbau in nichts nachstand. Hunt bestand darauf, dass die Breakers absolut feuerfest sein must. Das bedeutet, dass anstelle der für Newport-typischen Holzrahmenkonstruktion das Gesamtgebäude aus Stahl, Kalkstein, Ziegeln und Marmor errichtet werden must. Holz wird im Hauptgebäude nur für die Inneneinrichtung verwendet. Jeder einzelne Stein, jede Ton Marmor, jeder Stahlträger must nach Newport verschifft und dann die Klipp hinaufgezogen werden. Dafür war ein ganzes Heer von Steinmetzen, Stahlarbeitern, Stuckaturen und Hilfsarbeiter nötig, die 2 Jahre lang, 6 Tage die Woche, im Schichtbetrieb von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiteten. Und das alles war dem Einsatz moderner Baumaschinen, Kranen, Gabelstaplern und Elektrowerkzeugen. Alles wird mit Muskelkraft, mit Fleischenzigen, Rampen und harter, brutaler Arbeit verrichtet, derselben Art von Arbeit, die auch beim Bau der Eisenbahnen geleistet worden war, und derselben Art von austauschbaren Arbeitskräften, zumeist Einwanderern, Italienern, Iren und Osteuropäern, die der Armut in ihrer Heimat entflohen waren und nun kaum bisher Arbeitsbedingungen vorfanden. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten riskierten sie ihr Leben auf Gerussen 50 Fuß über den Felsen, atmeten Steinstaub der in Silikos bestieren Word, hantierten mit etzenden Materialien, die ihr Hand verbrannten, und das alles für einen so niedrigen Lohn, dass sie in überfüllten Pensionen lebten, in einem Zimmer, und Brot und Bohnen aßen, während oben auf der Klipp der Palazzo Gestalt einem, sein Mauern 40 Fuß hoch aufragten, sein Dach von massiven Stahlfachwerken. Getrigen Word, sein Außenfassade mit Indiana Kalkstein verkleidet war, der so sorgfältig behauen war, dass jeder Block perfekt zu seinen Nachbarn passt und so die Illusion eines einzigen, monolithischen Bauwerks entstand, das seit Jahrhunderten stand, anstatt von verzweifelten Männern in nur 2 Jahren errichtet worden zu sein. Doch das Aussir war nur der Anfang, das Fundament für das, was im Inneren Gestehen sollt, denn Hunt und die Vanderbilts waren fest entschlossen, dass die Breakers alles in Amerika übertreffen, mit den großen Palästen Europas konkurrieren sollt. Die zu erreichen, wandten sich in europäische Handwerker, meideten ganz Werkstätten aus Frankreich und Italien und brachten sie über den Atlantik nach Newport, wo sie in spezialisierten Ateliers arbeiteten und Interieurs von so aufwendiger Ornamentik schufen, dass sie von Gold zu Triefen schienen, buchstäblich davon trieften. Den Blattgold bedeckt die Wände des Speisesaals, die Decken der Musikzimmers, die Rahmen der Spiegel. Die geschnitzten Details der Kammersims und ersucht einen skimmernden, überwältigenden Effekt, der erfurcht einflossen sollt, aber oft eher schwindelvoll auslost, ein sensorische Überlastung durch Reichtum, denn jede Oberfläche war aktiviert, jeder Zentimeter versiert, nix war schlicht oder einfach, kein Raum für das Auge zur Ruhe, der Rococo-Horror vacui in seiner absoluten Extremform. Die Großhalle, die sich über 2 Vol Stockwerker streckt und ein gültig Glas und Stahlkonstruktion besaß, war den Innenhofen italienischer Palast nachempfunden. Ihr Wände waren mit Kalkstein aus bedeckt, der mit klassischen Motiven versiert war, ihr Boden aus einschlägtem Marmor bildeten geometrisch Muster, die pro Quadratmeter mehr kosteten, als die meisten amerikanischen Familien für ihr gesamten Häuser ausgeben. Besucher, die durch die massiven bronzenen Eingangstüren eintreten, die selbst Kunstwerk waren und in Paris gegossen wurden, blieben wie eingeworselt stehen, erstarrten formlichen Ort und Stell, überwältigt von der Groß und dem Prunk. Genau das war die Absicht, denn jeder Zentimeter von the Breakers war darauf ausgelegt, die Besucher deren zu erinnern, die Vanderbilts waren und welchen Platz sie in der amerikanischen Hierarchie einnahmen. Der Musikraum, der wohlständig vom französischen Designer Jules Allard et Fils gestaltet wird, der in seinen Pariser Werkstätten entwarf und dann in Einzelteilen nach Newport verschifft, in wie ein aufwendiges dreidimensionales Puzzle wieder zusammenzusetzen, zeichnet sich durch Wände aus geschnitztem und vergoldetem Holz, ein mit klassischen Szenen bemalt Deck. So zart und verschnorkelt Mobile,
das sie kaum functional workten, und ein massiv Kamenumrandung aus, die Dutzend. Verscher Marmorplatten enthüllt, die in so komplexen Mustern eingeordnet waren, dass man sie stundenlang betrachten und immer wieder neue Details entdecken konnte. Und das war nur ein Raum, nur einer von 70, und die Botschaft war klar, unserem Reichtum sind kein Grenzen gesetzt, unserem Geschmack kein Grenzen, kein Herausforderung können wir nicht durch den Einsatz von ausreichend Geld bewältigen. Das ist immer, wohl der wichtigste Raum in jedem Cottage in Newport, denn hier spielt sich das Wargestehen der Gesellschaft ab, hier werden Allianzen geschmiedet und Ruff geschmiedet oder Zerstor, Beis Wolfgang Menus, serviert auf Goldtablets, war ein Tempel des Überflusses. Sein Wanda waren mit seltenen rosafarbenen nummedisken Marmorsäulen aus Algerien versiert, die Deck mit einem kunstvollen Stuck und Goldrelief im flämischen Barrickstil geschmückt, das sich wie Erstart Flammen über den Kopfen zu winden schien. Sein massiven Kronluder enthüllten 100 von elektrischen Lampen, zu einer Zeit, als der Großteil Amerikas noch Kursen und Olympen benutzt. Denn the Breakers war eins der ersten vollständig elektrifizierten Häuser des Landes, ein technologisches und architektonisches Wunderwerk mit einem eigenen Kraftwerk im Keller, das Strom ersucht, nicht nur die Beleuchtung, sondern auch Aufzug, Speiseaufzug, Ruffnaup für die Bediensteten und ein revolutionäres Heizsystem mit in die Wanda eingelassenen Dampfrohren zu betreiben. Sichtbar Heizkörper gab es nicht, denn sichtbar Gebrauchsgegenstände galten als vulgar, alles muss verborgen sein, die Technik des Komforts unsichtbar, die Illusion zu wahren, dass dieser Palast in einem Zustand perfekter Temperatur und vollkommener Harmonie existiert. Licht durch ein Art Naturmagie und nicht durch die Arbeit von Ingenieuren und Bediensteten. Und Arbeit war die Grundlage von allem im The Breakers, obwohl man es den Räumlichkeiten, die Familie und ihr Gast bewohnten, anmerkt, denn das Haus bestand eigentlich aus zwei Häusern, zwei völlig getrennten Welten innerhalb desselben Gebäudes. Die öffentlichen Raum und Familienschlafzimmer nahmen vielleicht 20% der Gesamtfläche ein, waren die restlichen 80% aus der aufwendigen Infrastruktur bestanden, die nötig war, die Illusion Muhellisen Luxus aufrechtzuerhalten, die riesigen Kellerküchen, in denen Kochen Kohlhürden bei Temperaturen von regelmäßig über 100 Grad arbeiteten und die aufwendigen Morgensmenüs zubereiteten, die den mit Speiseaufzügen in den Speisesaal befördert wurden, wo sie genau die richtige Temperatur hatten, die Vorratskammern, in denen Lakaien stundenlang täglich Silber polierten, weil Mrs. Vanderbilt darauf bestand, das Jed stuck wie ein Spiegel glanzt, die Weinkeller, für deren Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit separate Teams benötigt wurden, die Bedienstetenquartier im dritten Stock, in denen 30 angestellt in kleinen, einfachen Zimmern lebten, die im Sommer pretend heiß und im Winter eiskalt waren, ausgestattet mit einfachen Eisenbetten und Waschtischen, ohne Decoration, ohne Komfort, denn die Bediensteten waren von den Angestellten ward erwartet, unsichtbar zu sein, nur in Bezug auf ihre Funktion zu existieren, ihre Menschlichkeit dem reibungslosen Ablauf im Haus untergeordnet. Die Hierarchie der Personals im The Breakers spiegelt das Star-Klassensystem eines kleinen Landes wider, der Butler herrscht über die männlichen Bediensteten, seine Autorität war in Fragen des Service, der Wein und der Haushaltsprotokoll absolut, waren die Haushalterin die weiblichen Angestellten, die Dienstmädchen, Wascherinnen und Küchenmitarbeiter, bepflicht. Gemeinsam leiteten sie eine Organisation, die so komplex war wie jedes Unternehmen, mit detaillierten Stellenbeschreibungen, Schichtplänen, Qualitätsstandards und einem ausgeklügelten Protokoll, das festlegt, wie sich die Bediensteten im Haus zu bewegen hatten, welche Treppen sie benutzen dürften, wann sie sichtbar sein dürften und wann sie verschwinden müssen. Denn ein der wichtigsten Regeln des Dienstes in einem Haus wie dem The Breakers war, dass die Bediensteten nur dann gesehen werden dürften, wenn sie aktiv einer Aufgabe nachgingen. Sie sollten erscheinen, wenn sie gebraucht wurden, und verschwinden, wenn sie fertig waren, als ob sich das Haus von selbst reinigt,
als ob die Mahlzeiten wie von Zauberhand erscheinen, als ob die Führer in den Kammern spontan entzündet und die Blumen in den Vasen sich von selbst arrangierten. Die menschlichen Kosten dieser unsichtbaren Arbeit waren immens, wurden aber nie anerkannt. Denn von den Bediensteten im Hotel the Breakers wurde erwartet, dass sie für dies Gelegenheit dankbar waren, dankbar für sechsundstundige Arbeitsstage, dankbar dafür, Familienleben und ihr persönlichen Ambitionen zu opfern, den Komfort von Menschen zu gewährleisten, die ihr Existenz kaum wahrnehmen, die ihnen im Flur achtlos begegneten und ihr Namen erkannten, wenn sie sich als besonders kompetent oder besonders inkompetent erwiesen. Die Lohnwarens war besser als in vielen Arbeiterjobs jener Zeit, aber im Vergleich zum Reichtum, dem sie dienten, immer noch ein Witz. Die bestbezahlten Bediensteten verdienten vielleicht $800 im Jahr, waren die Familie mehr als das für Blumen für ein einzig Feier ausgab. Es gab kein Altersvorsorge, kein Arbeitsplatzsicherheit, kein Möglichkeit, sich gegen ein willkürliche Entlassung zu wehren. Die seelische Belastung, ständige Unterwürfigkeit zu üben, die Eigenpersönlichkeit und die Meinung aufzueben und zu akzeptieren, dass man in den Augen der Arbeitgeber im Grand weniger menschlich war als sie, lässt sich nicht in Dollar messen, prägt die aber jeden Bediensteten, der in diesen Palästen arbeitet, und die schuf ein besondere Art von psychischem Schaden, denn sie Leben lang mit sich herumtragen werden. Das Breakers wurde 1895 fertiggestellt, nur 2 Jahre nach Baubeginn. Dieser extreme Zeitplan erfordert gnadenlos Überstunden und die Anwerbung weiterer Arbeiter. Die Eröffnung wurde mit einer so verschwenderischen Party gefeiert, dass sie in der Newport-Gesellschaft legendär wurde, 500 Gast, Orchester spielten in mehreren Rahmen, Champagner floss aus Fontänen, und das Essen wurde von Köchen zubereitet, die extra aus dem New Yorker Restaurant del Monaco's geholt wurden, des selbst das Fleisch Personal de Breakers mit einer Feier dieser Großnordnung überfordert war. Die Kosten für diesen einen Abend wurden auf über $200.000 geschätzt, mehr als das Jahresbudget mancher Kleinstadt. Doch die Party erfüllte ihren Zweck, alle Anwesenden waren überzeugt, dass die Vanderbilts den Newport-Bewettbewerb endgültig gewonnen hatten, dass niemand das Breakers übertreffen konnte, dass es der Gipfel amerikanischer Architektur war und dies wohl für immer bleiben wird. Und in gewisser Weise hatten sie recht, denn selbst als und ihr wohlhabend Familien in den folgenden Jahren immer aufwendigere Häuser bauten, erreicht keins die Groß und Pracht de Breakers, das wie ein Mock-Demonstration auf seiner Klipp thront. Der Sieg gleicht einem Denkmal für die Idee, dass Amerikas neue Aristokratie angekommen war und nirgendwo mehr hinchen wird. Doch selbst in diesem Moment der Triumphzeiten sich riss, subtil und Zeichen dafür, dass in dem von Cornelius II. Errichteten Reich nicht alles zum Besten stand. Cornelius selbst nahm kaum der Eröffnungsfeier teil, sondern erschien nur Kurs, beaver sich erschöpft, mit zitternden Händen und Blasser in sein Gemächer zurückzog. Aufmerksam Beobachter bemerkten, dass in den 2 Jahren Bauzeit ein Jahrzehnт gilt zu sein schien. Der Stress, soll das Eisenbahnimperium als auch dieses gültige Bauprojekt zu leiten, hat ihn schwer gesegnet. Sein Arzt warnten alles insgeheim, dass man einen kompletten Zusammenbruch erleiden wird, wenn sich nicht ausruht, wirklich ausruht. Das bedeutet, die Eisenbahn aufzubauen, das Gesellschaft, die Identität, die 3 Generationen von Vanderbilt Männern geprägt hat. Und natürlich weigert sich, konnte es sich nicht einmal vorstellen, denn ein Vanderbilt, der nicht arbeitet, war ein Vanderbilt, der im Sterben lag. Also Mutter weiter, verbracht sein Tage in den Boroughs in Manhattan, wo die Eisenbahn leitet, Firmen übernommen abwehrt, Streaks niederschlag, abjord niet bestach und sich dann in den Wochenenden ins Breakers flüchtet. Sollte sich eigentlich entspannen, doch stattdessen fand sich gezwungen, ein endlose Parade von Gassen zu unterhalten, die Rolle de Gastgebers zu spielen,
Reichtum macht für das Publikum der amerikanischen Gesellschaft zur Schau zu stellen, nie einfach zur Ruhe zu kommen, nie einfach nur zu sein, denn genau das verlangt the Breakers von ihm, es war kein Zuhaus, sondern ein Bühne, kein Zufluchtsort, sondern ein Theater, die Vorstellung nahm kein Ende, jede Mahlzeit war ein Inszenierung, jeds Gespräch ein potentielles Bündnis oder ein potenzieller Verrat, jeder Moment kalkuliert durchdacht, die Erschaft von Devon, der Skier, unerbittlich Druck, sein eigens Leben zu inszenieren, brachten langsam Im August 1896, nur ein Jahr nach der Eröffnung von the Breakers, erlitt Cornelius Vanderbilt II. In seinen New Yorker Büros einen schweren Schlaganfall. Brach mitten in der Durchsicht von Finanzberichten in seinem Schreibtisch zusammen die Word umgehen Zurich nach the Breakers gebracht, wo halbseitig gelähmt lag. Konnte Wedger deutlich sprechen nach gehen, sein volontärer Verstand war in einem Körper gefangen, der ihm nicht mehr gehorcht. Die Arzt teilten alles unter vier Augen mit, dass sich wahrscheinlich nie vollständig erholen wird. Das Best, worauf sie hoffen kann, sei, dass etwas Bugungsfähigkeit die Sprache zurückschwin, aber wird nie wieder der Mann sein, der die Eisenbahn geleitet hat. Die Ironie war beinahe so perfekt, so offensichtlich, denn hier war der Mann, der den großen Sommerpalast Amerikas hat errichten lassen, der $7 Millionen für ein Monumenter. Vanderbilt macht ausgegeben hat, nun wird den Rest seines Lebens darin gefangen verbringen, in einem Rollstuhl durch die prunkvollen Raum gefahren, den Blick auf das Blattgold, den Marmor die meisterhaft Handwerkskunst gerichtet, die so viel gekostet so wenig gebracht hat. Denn was nützt es schon, was nützt Reichtum, wenn man im eigenen Körper gefangen war? Was nützt wenn man damit Wedger Gesundheit nach Frieden nach die Jar zurückhoffen konnte, die man geopfert hat, in anzuhoffen? Cornelius let nach weiter Jar, lang Jar, in denen alles faktisch zum Familienoberhaupt wird. Sie kümmert sich die gesellschaftlichen Verpflichtungen, gab fest hielt den Schein aufrecht, während man still in seinem Rollstuhl saß, wie ein Geist in seinem eigenen Haus. Die Bediensteten tuschelten darüber, wie traurig tragisch alles sei, doch keiner von ihnen want, dass sein Eisenbahntausend von Arbitern das Leben gekostet hat, dass sein Vermögen auf Ausbildung beruht, dass es vielleicht ein Art Gerechtigkeit war, den reichsten Mann Amerikas hilflos zu sehen. Als Cornelius schließlich im September 1899 im Alter von 55 Jahren starb, erschopt die Ausschlag von der Last, ein Vanderbilt zu sein, schrieben die Zeitungen wortwaltig Nachruf auf sein Wohltätigkeit seinen Gesellschaften, doch sie erwandten Wedger die Arbeitsbedingungen bei seinen Eisenbahnen, nach die politische Korruption, nach die himmelschreiende Diskrepanz zwischen seinem 70-Zimmer-Palast den Einzimmerwohnungen seiner Arbeiter, denn das war unhoffentlich gewesen, hat die Word verletzt. Es herrscht ein unausgesprochenes Einverständnis darüber, dass die Reichen selbst im Tod, insbesondere im Tod, mit Respekt behandelt werden müssen, denn ehrlich über die Herkunft ihres Vermögens zu sprechen, hieß, das Gesamtsystem in Frage zu stellen, Amerika war 1899 noch nicht bereit für dies Auseinandersetzung, noch nicht bereit, sich der Realität zu stellen, dass das Gilded Age gerade deshalb so golden war, weil darunter etwas Hässliches Veritäts lag. Alice Vanderbilt erbt the Breakers den Großteil von Cornelius Vermögen let weiter 35 Jar in dem Haus. Sie wird zu einer der Grand Dames der Newport Gesellschaft, zur Frau, die jeder beeindrucken wollt, zur Gastgeberin, deren Einladung bedeutet, dass man angekommen war. Sie regiert the Breakers wie ein Königin pflegt jede Tradition, jedes Ritual, jede anstrengende Inszenierung von Reichtum Status, selbst als sich die Welt sie hierum verandert, selbst als die Geschichten der Gilded Age zu bröckeln begannen, denn das für 20 Jahrhundert bracht Herausforderungen mit sich, die selbst Vanderbilts Vermögen nicht vollständig bewältigen konnte, den Aufstieg der Arbeiterbewegung, die Reformen der progressiven Ära,
die Einkommenssteuer von 1913, die Instandhaltung dieser Riesigen und Riesen plötzlich viel Tourermacht, den Ersten Weltkrieg. Durch den internationalen Handel unterbrach den verschwenderischen Konsum der Gilded Age in einer Welt der Rationierung der Wirtschaftsobsen erscheinen ließ. Alles passt sich in erlaubt, dass die Breakers für Veranstaltungen der Roten Kreuzes genutzt wurd Spendenaktionen für die Kriegsanstrengungen stattfanden. Übernahm eine neue Rolle als patriotischer Aristokrat nicht mehr nur als wohlhabender Dilettant, doch die Zeichen standen in der Wand, das Zeitalter der Roboter ging zu Ende, die nachfolgende Generation wird ganz anderes Amerika vorfinden. Die 1920er Jahre brachten einen kurzen Aufschwung von Wohlstand Exzessen, the Breakers war wieder Schauplatz legendärer Partys mit Jazzbands, Cocktails den skandalosen neuen Tanzen, die viktorianisch Gastgeberinnen entsetzt zurückließen. Alles, inzwischen in ihren 70ern, passt sich der neuen Ära mit überraschender Anmuten überliess ihren jüngeren Verwandten die Gestaltung der gesellschaftlichen Lebens, während sich immer mehr in die Rolle der Matriarchen zurückzog, der Hüterin der Traditionen, der lebenden Bindeglied zur Zeit ihres verstorbenen Manns. Sie begann über Vermögens nachzudenken, darüber, was nach ihrem Tod mit the Breakers gestehen wird, denn die wirtschaftliche Lage, solches Haus zu unterhalten, wird zunehmend unerschwinglich. Allein die Grundsteuer war erdrückend, die Kosten für Personal, Instandhaltung, Heizung Pflege beliefen sich auf 100.000 von Dollar pro Jahr, die jüngere Generation schien kein Interesse in der Laster Instandhaltung dieser riesigen Palast zu haben. Sie wünscht sich kleiner, überschaubarer Häuser, Wohlreisen ihren Reichtum genießen, anstatt in die Pflege von Denkmälern gefesselt zu sein. Alles erkannt, vielleicht mit etwas Bitterkeit, das sie diejenigen sein konnte, die. Sie war die letzte Person, die the Breakers wirklich so let, wie es ursprünglich gedacht war. Nach ihrem Tod sollt das Haus in Twitter verkauft, abgerissen oder in etwas völlig anderes umgewandelt worden, denn das Zeitalter der privaten Palast in Amerika ging zu Ende, ausgelöscht durch Sturm, sich wandelnd wird die aufkommende Kenntnis, das vielleicht, nur vielleicht, etwas nicht stimmt mit einem System, das einer Familie 70 Zimmer erlaubt, während andere kein hatten. Die Weltwirtschaftskrise traf die Familie Vanderbilt hart, nicht weil sie verarmten, selbst wenn Vermögen schrumpft, blieb es nach gängigen Maßstäben enorm, sondern weil sie das sozial wirtschaftliche System zerstört, das ihren Reichtum gerechtfertigt hat. Plötzlich waren die Zeitungen voll von Berichten über Wirtschaftslangen vor Sepenkechen, Zwangsversteigerungen Familien in Armenvierteln. Der Kontrast zu the Breakers, das im Sommer wie Luftführer auf den Klippen von Newport erstrahlt, war nicht mehr zu überschen. Es gab real Angst vor Revolution, Klassenkampf, vor Lynchmorden, die Willen der Reichen stürmten. Manch Familien in Newport erwagen ernsthaft, Maschinengewehr auf ihren Dachboden zu installieren, Privatsicherheitsdienst anzuhören die Fluchttunnel zu bauen. Denn die Angst der Reichen ist immer die Angst, dass die Armen sich eines Tages nicht länger mit ihrem Schicksal abfinden die Gerechtigkeit statt Almosen verdern werden. Obwohl Amerika nie in ein Revolution abglitt, stellt der New Deal ein Art ausgehandelten Kompromiss dar, die Erkenntnis, dass der ungezügelte Kapitalismus gescheitert war, dass man dem Market nicht trauen konnte, sich selbst zu regulieren, dass der Staat eingreifen musste, zu verhindern, dass das System alles verschlang. Für die alten industriellen Familien fühlt sich das wie Verrat, wie Diebstahlen, denn plötzlich sollten sie Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung Mindestlohn bezahlen, plötzlich gab es Vorschriften zu Arbeitsbedingungen Kinderarbeit, plötzlich die Regierungen, das Unternehmen ihren Arbeitern Gemeinden vielleicht mehr schuldeten als das absolut Minimum, das nötig war, sie im Leben produktiv zu halten. Alice Vanderbilt, inzwischen über 80 Zunehmend Geberklick, beobachtet diesen Wandel mit gemischten Gefühlen, denn einerseits hat sie die menschlichen Kosten der unregulierten Kapitalismus gesehen,
was mit ihrem Mann entstellt, die Erschöpfung die Verzweiflung der Arbeiterklasse, andererseits ging ihr Welt unter, ihr Wort wurden in Frage gestellt. Sie konnte sich nicht dazu durchringen, die neue Ordnung wollen zu akzeptieren. So zog sie sich noch weiter in the Breakers Zurich, in die Vergangenheit, in die Welt, in der die Vanderbilts unbestritten Aristokraten waren, die Gesellschaftsordnung klar war die jeder seinen Platz kannte. Alice starb 1934 im Alter von 89 Jahren, ihr Tochter Gladys erbt the Breakers. Doch Gladys hat nicht die Absicht, dort ganzjährig zu wohnen oder auch nur die Sommer zu verbringen. Das Haus war zu groß, zu teuer, zu sehr ein Relikt einer vergangenen Ära. Jahrelang schien es wahrscheinlich, dass the Breakers abgerissen, das Grundstück für Bauprojekt verkauft, die Schatze versteigert das Gebäude selbst abgerissen wird, die Instandhaltungskosten jeden möglichen Nutzen überstiegen. Dieses Schicksal hat bereits viel andere Großcottages in Newport erreicht, sie wurden im Namen von Sparsamkeit die Fortschritt zerstört, ihr Baumaterialien geborgen, ihr Grundstück parzelliert, ihr Erinnerungen ausgelöscht. Auch the Breakers schien diesem Schicksal zu folgen, bis Gladys 1948 eine Entscheidung traf, die zu Zeiten ihrer Mutter undenkbar gewesen war, sie verpachtet the Breakers für $1 pro Jahr in die Preservation Society of Newport County ermöglicht so, dass das Haus als Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht von einem privaten Palast in ein Museum verwandelt wird. Das öffentliche Denkmal dies Entscheidung, so pragmatisch sie auch war, stellten einen tiefgreifenden Wandel in der amerikanischen Sichtweise auf dies Willen der Gilded Age dar, denn plötzlich waren sie nicht mehr nur peinlich Mahnmal der Ungleichheit, sondern historisch Dokumente, Artefakt eines besonderen Moments der amerikanischen Geschichte, die bewahrt, erforscht ja, auch kritisiert werden müssen, denn Amerika zu verstehen, muss man das Gilded Age verstehen, sich der Realität stellen, dass die industrielle Macht der Landesaufbildung beruht, dass die praktischen Willen die elenden Slums bei Seiten derselben Modell waren, dass man das ein nicht ohne das andere haben konnte, the Breakers, das für Touristen Jeffnet war, die 50 Cent sollten, das Blattgold den Marmor zu bestaunen sich vorzustellen, wie es war, mit solchem Reichtum zu leben, wird zu einer Art Lehrmittel, einem Mittel, die unsichtbaren System von Macht. Arbeit sichtbar zu machen, die den amerikanischen Kapitalismus geprägt hatten. Die Entscheidung, the Breakers der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, war unter den verbliebenen Eliten Newports umstritten. Sie sahen darin einen Verrat, einen Ausverkauf der Vanderbilts in ihrer Klasse. Denn sobald man Touristen herinließ, sobald man gewöhnlichen Menschen erlaubt, durch die Raum zu gehen, die Treppengeländer zu berühren in die Schlafzimmer zu spahen, zerstört man den Mythos. Man enthüllt, dass dies Häuser nur gebaut waren, dass die Menschen, die darin gelebt hatten, auch nur Menschen waren, die privilegiert machtig, aber nicht grundlegend anders, nicht von einer besonderen Neid beseelt, die ihre Stellung in der Spitze der sozialen Hierarchie rechtfertigt. Dies Demokratisierung des Zugangs zu Himmelseliteren Rahmen war Teil eines umfassenderen Nachkriegswandels in der amerikanischen Kultur, einer Infragestellung von Autorität die Hierarchie, die schließlich in den sozialen Bewegungen der 1960er Jahre gipfelt. Doch sie begann hier, in den 1940er die 50er Jahren, als Heimkehren Veteranen, die im Ausland gegen den Faschismus gekämpft hatten, ein demokratischer Gesellschaft in ihrer Heimat forderten, als die alte Waspolit ihren Wurfgriff auf die amerikanische Kultur die Politik zu verlieren begann sich ein Konsens herausbildet. Vielleicht war extrem Ungleichheit schlecht für die Gesellschaft, vielleicht sollten Konzentrationen von Reichtum die Macht begrenzt werden, vielleicht war das Gilded Age nichts, was man fearen, sondern etwas, dem man lernen das man nicht wiederholen sollt, the Breakers, das der breiten Masse zugänglich gemacht wird zu einem Symbol dieses Wandels, einer Erkenntnis, dass dies Palast nicht einzelnen Familien, sondern der Nation gehorten, dass sie im Guten wie im Schlechten
Tilde amerikanischen Erbes waren, das sie Dokumenti waren, die Gelassen, interpretiert und diskutiert werden müssen, anstatt einfach hinter verschlossenen Toren als Privatschätze aufbewahrt zu werden. Die ersten Führungen durch the Breakers, die von Freiwilligen der Preservation Society geleitet werden, konzentrierten sich stark auf die architektonischen Details, den künstlerischen Wert und die Handwerkskunst. Das Haus wird eher als ästhetisches Objekt denn als soziales Dokument behandelt. Dies war angesichts der damaligen Zeit verständlich, denn die Roboter offen zu kritisieren, waren man gleichzeitig Geld von ihren Nachkommen nahm, war anklug Es bedeutet aber auch, dass die Besitzer mit einer etwas beschönigten Version der Geschichte nach Hause gingen, einer Erzählung vom amerikanischen Erfolg und die künstlerischen Errungenschaften, die Arbeitsbedingungen, die politische Korruption und die enorme Ungleichheit, die the Breakers erst ermöglichten, ausblendet. Es sollt Jahrzehnte dauern, genauer gesagt bis in die 1990er und die 2000er Jahre, bis Museen und die historische Häuser begannen, vollständiger, ehrlicher und die unbequemer Geschichten über das Gilded Age und die Menschen, die in dieser Zeit prosperierten, zu erzählen. In der zweiten Hälfte 20. Jahrhunderts wurden the Breakers zu etwas Unerwartetem, einem Spiegel, in dem Amerikaner eigens Verhältnis zu Reichtum und die Macht erkennen konnten. Denn die Touristen, die nach Newport strömten, waren nicht nur an Architektur oder Geschichte interessiert, sondern verarbeiteten auch ihr Gefühle zu Klassenunterschieden, Ungleichheit, dem amerikanischen Traum und dessen Realität oder Trugbild. Unterschiedlich Besitzer sehen in denselben Rahmen ganz unterschiedlich Dinge, manch van den Inspiration, den Bues, das Amerikaner alles bauen, großes Erreichen und mit den alten Aristokratien Europas konkurrieren konnten. Andir hingegen sehen Absonnetat, die sichtbaren Spuren der Ausbeutung, in jeder Blattgoldeck den gestalinen Lohn der Eisenbahnarbeiter, in jeder Marmersaal die Gebrochenen Körper der Männer, die sie abgebaut, behind und aufgestellt hatten. Beide Interpretationen waren zutreffend, denn the Breakers ist beide zugleich, architektonisches Meisterwerk und Denkmal der Ungleichheit, Zeugnis menschlicher Errungenschaften und ein Mahnung an menschliche Grausamkeit. Und die Tatsache, dass es beide sein kann, dass dies Widersprüche nebeneinander existieren können. Die Gleichstruktur ist vielleicht das amerikanische darin, denn Amerika selbst ist ein Widerspruch, eine Nation, die auf Idealen von Gleichheit und Chancen gegründet wird, die aber schon immer auf tiefgreifender Ungleichheit und Ausbeutung beruht, und the Breakers, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird zu einem Ort, an dem dies Widerspruch konfrontiert und nicht geliebt werden konnten. Die historische Verzichtung rund the Breakers und die anderen Anwesen in Newport hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt, als Historiker Zugang zu Familienarchiven, Personalakten, Geschichtsunterlagen und all dem Material erhielten, das zur Wegesperrt oder vernichtet worden war. Was dabei zum Vorschein kam, war weitaus komplexeres und bunruhigenderes Bild als die früheren, verherrlichenden Darstellungen vermieden ließen. Denn die Dokumenti enthüllten das ganz Ausmaß der Ausbeutung von Arbeitskräften, der politischen Korruption, der Umweltzerstörung und der menschlichen Kosten der Reichtums im Gilded Age. Sie enthüllten aber auch etwas vielleicht Unerwartetes, dass die Vanderbilts selbst oft unglücklich waren, das Cornelius II. Unter der Last seines Erbes im Grand zu Tod gearbeitet wird, das alles Jahrzehntelang eine Rolle spielt, anstatt ein erfülltes Leben zu führen, dass die Kinder und Enkelkinder mit dem Druck der Erwartungen, mit Sucht, mit Sinnlosigkeit und mit dem schrecklichen Wissen kämpften, das nichts, was sie erreichen konnten, jemals an die Leistungen der Gründergeneration heranreichen wird. Dies Humanisierung der Vanderbilts, dies Erkenntnis, das extremer Reichtum nicht glücklich macht und oft Leid mit sich bringt, entschuldigt war nicht ihr Ausbeutung von Arbeitern oder ihr Korruption der Demokratie, aber sie tat es. Das verkompliziert die Erzählung und zwingt uns zu erkennen, dass das Gilded Age allen geschadet hat, ob reich oder arm,
nur auf sehr unterschiedlich Weise, und das die eigentliche Tragödie von the Breakers vielleicht nicht nur darin besteht, dass es auf Ausbildung basiert, sondern dass es nicht einmal den genigen Glück bracht, die es in Auftrag gegeben hatten, das Cornelius II.s. $7 Millionen Ausgab und einen Palast erhielt, den aufgrund seiner Krankheit nicht genießen konnte, das alles 35 Jahre lang ein Roll aufrechterhalten musste, die sie erschöpft, das Haus, das ultimative Symbol für den Erfolg der Vanderbilts sein sollte, stattdessen zu einem Denkmal für die Lehre von Reichtum und Sinn, Geld und Bedeutung, Macht und Frieden wird. Das Breakers, Hut von der Preservation Society erhalten und Jarlich von 100.000 Touristen besucht, hat seine Interpretation gewandelt. Nur Ausstellungen und Führungen versuchen, die Geschichte umfassender zu erzählen, die Perspektive der Bediensteten einzubesiegen, die Arbeit und die damit verbundenen Kosten ins Wirken und das Breakers nicht als merken, sondern als komplexes historisches Dokument zu präsentieren, das unbequem Fragen zum amerikanischen Kapitalismus, zu Reichtum und Macht, zu den Nutznießern und den Leidtragenden aufwirft. Dieser Interpretationswandel spiegelt breiter kulturelle Veränderungen wider, das wachsende Bewusstsein, das Gilded Age in beunruhigender Weise Parallelen zu unserer heutigen Zeit aufweist. Denn wieder einmal leben wir in einer Zeit extremer Ungleichheit, wieder einmal bauen Milliardär Reich und Wiesen, während arbeitende Menschen ums Überleben kämpfen, wieder einmal sind politische System von Geld korrumpiert, Gewerkschaften werden eingriffen und Regulierungen im Namen der wirtschaftlichen Freiheit abgebaut. Das Breakers Word, aus dieser Perspektive betrachtet, nicht nur zu einer historischen Kuriosität, sondern zu einer Warnung, einer Mahnung, wohin unregulierter Kapitalismus führt, zu einer Veranschaulichung dessen, was geschieht, wenn die Gesellschaft zulässt, das sich Reichtum in wenigen Ländern konzentriert. Immer weniger Hand, bis die Ungleichheit so extrem wird, dass das Sozialgefüge zu zerbrechen beginnt. Und die Tatsache, dass wir diese Lektionen erneut lernen müssen, dass wir die Fehler der Gilded Age nach einem Jahrhundert wiederholen, indem wir es eigentlich besser hätten lernen sollen, deutet auf etwas Beunruhigendes über das amerikanische Gedächtnis hin, über unsere Fähigkeit, aus der Geschichte zu lernen, über die Macht der Reichtums. Narrative umzuschreiben und die neue Generation davon zu überzeugen, dass diesmal alles anders sein wird, das extrem Ungleichheit niederlich, notwendig. Und sogar vorteilhaft ist, dass die Reichen reich sind, weil sie überlegen sind, dass die Armen arm sind, weil sie unterlegen sind, und das jeder Versuch, Reichtum umzuverteilen oder den Kapitalismus zu regulieren, Diebstahl und Tyrannie ist. The Breakers stet als Gegenargument zu all dem, als Bues dafür, das extreme Reichtum kein Zeichen von Tugend ist, das Großhäuser auf Ausbildung beruhen, dass das Märchen von der amerikanischen Aristokratie auf einem Fundament der Leidensgebot ist, das wir auf eigene Gefahr ignorieren. Der architektonische Einfluss von The Breakers reicht weit über Newport hinaus. In den Jahrzehnten nach seiner Erbauung wurde die Formensprache der Villen der Gilded Age, die klassischen Säulen, der kunstvolle Stuck, die prunkvollen Treppenhäuser, der sichtbare Reichtum, zum Vorbild dafür, wie die Popkultur altes Geld darstellt und wie Filme und Fernsehsendungen Reichtum und Macht signalisieren. Dies Bildsprache ist so tief verwurzelt, dass wir sie kaum noch wahrnehmen. Doch The Breakers und Anlichhauser haben die amerikanische Vorstellung von Reichtum geprägt und Erwartungen in Erfolg geschaffen. Dies ist vielleicht das heimtückischste Erbe der Gilded Age, denn es pflanzt in der amerikanischen Vorstellungswelt die Idee, dass immenser Privatreichtum nicht nur akzeptabel, sondern bewundernswert ist, dass der Bau eines Palasts ein angemessen Verwendung von Geld darstellt und extrem Ungleichheit niederlich und sogar schon ist. Dies kulturelle Prägung, dies ästhetische Kolonisierung, erschwert die Kritik in den heutigen Reichen erheblich, da wir darauf trainiert wurden, ihr Villen, Yachten und Privatjets nicht als grotesk anhören, sondern als, zu sehen. Symbole der Erfolgs, als erstrebenswert Ziel statt als etwas, das es abzuschaffen gilt, und sich von dieser Prägung zu befreien, zu lernen, The Breakers nicht als schon,
sondern als Obsen, nicht als inspirierend, sondern als Vertimen zu sehen, befordert ein bewusst Anstrengung, einem Jahrhundert kultureller Konditionierung zu widerstehen, befordert. Das war unbequem Fragen über unsere eigen Mitschulden Sismen der Ungleichheit stellen, darüber, ob die Besichtigung dieser Herrenhäuser und die Bewunderung ihrer Handwerkskunst uns zu Teilnehmern in der Verharmlosung von Ausbildung macht, darüber, ob die Denkmalpflege manchmal dazu dient, die Konzentration von Reichtum und die Macht zu legitimieren, anstatt sie zu kritisieren, und dies sind kein einfachen Fragen, und es gibt kein einfachen Antworten, aber es sind notwendig Fragen. Wenn wir es ernst meinen mit dem Verständnis der amerikanischen Geschichte und dem Aufbau einer gerechteren Zukunft. Die eigentliche Tragödie von the Breakers, das, was Cornelius Vanderbilt II. Vielleicht in seinen letzten Jahren begriff, als gelangt im Rollstuhl saß und die von ihm in Auftrag gegebenen Raum betrachtet, war die Vergänglichkeit all dessen. Obwohl die Familie $7 Millionen für den Bau eines Hauses ausgab, das für die Ewigkeit bestimmt sein sollte, Feuerfest, Wetterfest und zeitlos, ein Monument der Vanderbilt-Dynastie, konnte es kaum 2 Generationen lang halten, beaver die wirtschaftliche Realität zum Verkaufswang. Das Eisenbahnimperium, das es errichtet hat, existiert kaum länger, wird von anderen Unternehmen übernommen, der Name Vanderbilt auf ein Logo und eine Erinnerung reduziert, und das Vermögen, das unerschöpflich Skien, das sich scheinbar nie aufbrechen ließ, egal wie viel Palast gebaut wurden, zersplittert sich innerhalb von 3 Generationen, aufgeteilt unter den Urban. Geschmälert durch Steuern, durch Fehlinvestitionen und sich anderen wirtschaftlich Bedingungen. Denn es zeigt sich, dass selbst die großen Vermögen der Zeit unterworfen sind, dass Reichtumskonzentration vergänglich ist, dass Dynastien untergehen, dass sich das Rad des Lebens dreht und die Mächtigen fallen. Und vielleicht liegt darin ein gewisser Trost, ein gewiss Gerechtigkeit, zu wissen, dass the Breakers, das beweisen sollt, dass die Vanderbilts Amerika für immer beherrschen würden, stattdessen das Gegenteil beweis, dass selbst $7 Millionen zur Palast keine Beständigkeit garantieren, dass selbst die Eisenbahnkönig denselben Kraften de Wandels und de Verfalls unterliegen wie alle anderen. Das Reichtum kein Schutz vor der Sterblichkeit ist, dass man sich weder Unsterblichkeit nach Immunität gegen Leider kaufen kann, dass am Ende immer das Haus gewinnt, und das Haus ist in diesem Fall die Zeit, die Geschichte, die unausweichliche Eindnung, die selbst die großen Ambitionen zu ruinen, lehren und die Touristenattraktionen reduziert, wo fremd durch dein Schlafzimmer gehen und deinen Tapetengesmack kritisieren. The Breakers besteht fort, aber nicht so, wie die Vanderbilts es beabsichtigten, nicht als privater Palast, sondern als öffentliches Museum, nicht als Feier ihres Erfolgs, sondern als vielschichtiges Denkmal einer Ära, die unglaubliche Leistungen mit schrecklicher Ungerechtigkeit verbindet, die Chance mit hässlichen Mitteln schafft, die soll die Macht als auch die Grenzen des Reichtums aufsiegt. Und in dieser Wandlung von privatem Luxus zu öffentlicher Bildung, vom Palast zum Museum, von der Fähe zur Kritik liegt vielleicht ein Art Erlösung, ein Weg, etwas, das auf Ausbildung errichtet wird, für das Verständnis nu zu nutzen, indem man eben jenes Denkmal, das die Vanderbilts zu ihrem eigenen Ruhm errichteten, als Instrument verwendet, über Ungleichheit, Arbeit und die Kosten des Kapitalismus zu lehren. Und dies ist die einzige Art von Gerechtigkeit, die wir der Geschichte abgewinnen können, der einzige Weg, diesen Häusern einen Zweck jenseits ihrer ursprünglichen Bestimmung zu geben, indem wir uns weigern, sie nur schon sein zu lassen, indem wir darauf bestehen, die ganz Geschichte zu erzählen, die dunkel Geschichte, die war Geschichte darüber, das Blattgold und den Marmor basalt, die Steinleg und das Silber poliert und 6 Stunden am Tag arbeitet für ein paar Cent. Damit ein Family 70 Zimmer für sein Wochen im Sommer haben konnte. Und indem wir dies Geschichte erzählen, indem wir uns weigern, das Gilded Age zu beschönigen oder zu sentimentalisieren, ehren wir nicht die Vanderbilts, sondern die Tausenden von Arbeitern,
deren Namen were nie erfen worden, deren Arbeit nicht nur the Breakers, sondern die Gesamtinfrastruktur der amerikanischen Industriekapitalismus errichtet, die Männer, die bei Eisenbahnfonfüllen, Grubeninglucken und Fabrikbranden starben, die Frauen, die sich in Mayatzkasernen und Ausbeuterbetrieben bis zur Erschöpfung erbrackerten, die Kinder, die nie Kinder sein konnten, while sie zu sehr mit der Arbeit beschäftigt waren, all die unsichtbaren Menschen, deren Leid den sichtbaren Glanz erst ermöglicht. Und the Breakers, richtig verstanden, ist auch ihr Denkmal, ein Bues dafür, was sie aufgebaut und was ihnen genommen word, ein gültig, schon, schreckliche Erinnerung daran, das Jeds Vermögens seinen Preis hat, das Jeder Palast auf einem Fundament des Leidens ruht und das Amerika, wenn es sich selbst verstehen will, sich der vollen Wahrheit seines Gilded Age stellen muss. Anstatt nur die Architektur zu bewundern, muss hinter das Blattgold blicken, das Blatt und den Schweiß zu sehen. Die dafür bezahlt werden. Wir müssen erkennen, dass die Breakers nicht nur ein Geschicht erzählt, sondern viel. Die wichtigsten sind die wir beinahe verloren hatten, die bewusst verschwiegen wurden, die Geschicht in der Menschen, die diesen Palast ermöglichten, aber nie deren wohnen konnten, nie davon profitierten, nie ihr eigen Arbeit in den hohen Decken und kunstvollen Schnitzereien widerspiegelt sehen. Indem wir uns in sie erinnern, indem wir ihr Geschichten erzählen, beginnen wir die Arbeit der historischen Gerechtigkeit, die lang, schwierige Arbeit, klar zu sehen, einfach Erzählungen abzulehnen und ans Wirken, das der amerikanische Volk, so wie ist, von Millionen von Arbitern geschaffen wird, die nie Anerkennung und nie den Lohn erhielten, den sie verdienten. Jeds praktisch Gebot, Jeds technisch Meisterwerk, Jeds Zeichen von Fortschritt und Errungenschaft hat seinen Preis, den Jemand anderes bezahlt. Solange wir diesen Preis nicht vollständig anerkennen, solange wir die should nicht bekennen, solange wir die ganz Geschicht erzählen, die dunkel Geschicht, die war Geschicht, sind wir nur Touristen in unserer eigenen Geschicht, die Oberfläche bewundern, und die tief zu verstehen, die Ergebnis führen, und die Methoden zu hinterfragen. Und the Breakers, dieser Palast mit 70 Zimmern im Newport River. Klippen, an denen der Atlantik gegen die Felsen brandet und der Wind die Gischt bis zu den Marmorterrassen tragt, warten darauf, dass wir sie endlich klar erkennen, dass wir verstehen, was sie wirklich sind, kein Denkmal der Erfolgs, sondern ein Denkmal für all das, was Erfolg kostet, kein Märchen, sondern ein Geistergeschicht, kein Traum, sondern ein Warnung, die über ein Jahrhundert hinweg wiederholt und uns fragt, ob wir aus der Vergangenheit lernen oder ob wir dazu verdammt sind, unsere eigenen Breakers zu errichten, dieselben Fehler zu wiederholen, alles, Gesundheit, Glück, Menschlichkeit, auf dem Alter von Reichtum und Status und dem verzweifelten Bedürfnis, unsere Bedeutung zu beweisen, zu opfern, wodurch die ganz Zeit nur die Dinge sollen, die kein Geld der Welt kaufen kann, die Dinge, die Cornelius Vanderbilt II.s zu spat verstand, als gelangt in seinem Palast saß, umgeben von Blattgold, Marmor und all den Beweisen seines Erfolgs, und erkannt, dass sein ganzes Leben damit verbracht hat, ein Gefängnis zu bauen. Dass die Breakers in gebrochen hatten und das der Preis, ein Vanderbilt zu sein, hoher war als Jeds Vermögen.